What's up guys? Today's home service is about Samsung 55 curved TV. At Westwood Village, Das Marinas Cabot. Here we go guys. This is the issues of their TV. Mga 50, mga 30, ganun. Ayan yung Ay, yung backlight pala po. Backlight, oo. Ito dapat babawasan. Opo, mga 30. Ayan, okay na yan siguro. Kasi, nung bago pa dapat, medyo in-adjust na. So hindi dapat mataas yung mga Opo. Hindi mo tinuturo yung mga nagbebenta Ay, hindi po. sa Samsung. Hindi po. Kasi, ano yun eh. Kailangan maganda yung palabas para mabenta agad. yung contrast, okay yan. Yung backlight lang kailangan. Opo, backlight, opo. Yung brightness, zero talaga dapat. Hindi naman, kasi pag siniro, sa gitna kasi po yan eh. Pwede na po yan sira, kasi pagka in-adjust ng palalo. Kasi zero, pag inadyasan. Opo. So, ganyan dapat ang setting. Parang yung cellphone natin, magluloko pag sobrang mag-iinit. Bakit hindi? Hindi mo halos mahawakan siya eh. Bakit nagagano ka? Ate, Andito kasing backlight niya sa ilalim. Bigyan nila yung nagagano nila. Andito din yung kanyang chip on flex. Ano kuya? Nandito yung pinaka-backlight niya sa ilalim. Nandito din yung mga chip on flex niya. Kumbaga, sinusunog niya yung sarili niya. Mainit niya. Yan. Kaya, nasusunog niya yung sarili niya. Kung sa tubig pa, sir, nandun yung pinaka-high current niya sa area na yan. Kaya dyan siya nagsunog. Pero lahat ng TV dapat, ano? Again guys, as usual, we done this via tape method, and the last option is cutting the signals to prevent back job on it. I said again, because we've done a lot of trouble and repair this kind of issues. If you want more samples, please message us in my Facebook page, same logo and name. Or scroll down my TikTok page, we have a lot of videos sample the same case or problem of this TV. Kahapon nakuha lang din sa TikTok eh. Taga Bacooro. Susunog na rin yan, mostly. May nagawa kasi ako niyan sa Laguna. Hindi ko natanggal yung guhit. Kaya akala niya hindi ko nagawa. Pero 30 pwede na eh. Got 6 seconds to work with. The 5-time All-Star, the NBA Finals MVP. Rewinds the problem, double images or flicker images due to have burned at the side of the panel. We've fixed via panel repair, tape method, and the last is cutting method. We don't have or want you to dice this kind of problem if you are not technician, because it's complicated. If you will mistake, you will be damage your TV. So let the technicians do this job for you, ma'am, sir, if you love your expensive TV. Thanks for watching.